Hallo, grüß euch und willkommen zurück an der Uni im Vorlesungssaal. Bei manchen wahrscheinlich ein bisschen länger her als wie bei anderen. Genau, aber gefreut mich, dass so viele gekommen sind. Ja, wir haben heute zwei Sponsoren. Wie ihr seht, die Fronius kümmert sich um das Trinken, was ihr gerade in der Hand habt, später dann auch ums Essen und die JKU um die schöne Location da. Kurz zum Ablauf. Wir werden jetzt dann von der Petra noch kurz was hören, wo wir da eigentlich sind. Dann wird der Raphael kurz vorstellen, was tut die Fronius. Dann haben wir zwei spannende Vorträge und dann eine Dreiviertelstunde Pause. Ich hoffe, ihr habt einen Hunger mitgebracht. Wir haben, glaube ich, genug Essen für alle. Und dann haben wir noch einen dritten Tag. Heute Besonderheit, ich spreche auf Deutsch. Die Vorstellungen werden auf Deutsch sein, der erste Vortrag, und dann switchen wir zu Englisch. Das heißt, der zweite und dritte Vortrag sind dann auch für die Internationals. Aber ich glaube, heute sind sehr viele Deutschsprechende anwesend. Genau, dann übergebe ich gleich mal das Wort an die Petra. Genau, bravo, Daniel. Hallo und herzlich willkommen bei uns im LIT Open Innovation Center. Wir freuen uns total, dass wir heute das Technologieplauscherl hosten dürfen. Ich würde kurz gerne erklären, wo ihr euch heute befindet. Wir sind ein Transferzentrum, das Transferzentrum von der JKU. Und bei uns herinnen ist zum einen ein großes Open Space. Das habt ihr vielleicht gesehen beim Eingangsbereich, wie es reinkommen seid. Und zum anderen ist auf der anderen Seite vom Gebäude die Pilotfabrik, die LIT Factory. Bei uns herinnen geht es um die Vernetzung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Wir haben im Open Space 280 Arbeitsplätze aktuell. Da ist die Hälfte vermietet an die JKU selbst für Research Labs und die andere Hälfte an Unternehmen. Das kann jetzt ein großes an der New Yorker Börse dotiertes Unternehmen sein, wo ich das Logo auf manche Leiberl da herinnen sehe. Das kann aber auch ein klein- oder mittelständisches Unternehmen sein oder ein Start-up. Und unsere Aufgabe ist, dass sie die Personen herinnen kennenlernen, miteinander kooperieren, sie austauschen, vielleicht das eine oder andere Forschungsprojekt gemeinsam initiieren und dass da der Wissenstransfer zwischen diese zwei Gruppen einfach besser funktioniert. Die LIT Factory, unsere Pilotfabrik, die hat zwei große Aufgaben. Das eine ist Kunststoffkreislaufwirtschaft. Das heißt, da wird wirklich, werden Materialien vom Altstoffsammelzentrum hergebracht, geschreddert, gewaschen, zu Rezyklat gemacht und dann zu einem neuen Produkt verarbeitet und das Ganze in Anlagegröße, die jetzt da in einem Produktionsbetrieb stehen würde. Daher ist es total interessant für den Forschungsbereich Industrie 4.0 und wie man mit den gewonnenen Daten ökonomischer umgehen kann zum Beispiel. Wir haben da ein gemeinsames Forschungsprojekt zwischen einem LIT Lab, dem Cyber Physical Systems Lab und der LIT Factory und da gibt es laufend spannende Erkenntnisse. Genauso mag ich auch hervorheben, dass zum Beispiel die Dynatrace eine Forschungskooperation mit dem Cyber Physical Systems Lab hat. Die sind sehr umtriebig, merke ich gerade, wenn ich euch das erzähle. Das heißt das Co-Innovation Lab und ihr könnt euch da gerne auf unserer Website informieren über die verschiedenen Inhalte. Genau, und auch beim Bereich Entrepreneurship sind wir aktiv. Wir unterstützen gründungsinteressierte Studierende. Also wenn ihr nur an der JKU studiert und vielleicht überlegt, dass eine tolle Idee zu einem Business umformt, meldet sich bitte bei meiner Kollegin, der Birgit Wimmer. Der Kontakt ist auf unserer Website. Genau, dann nur kurz zu unserem Haus. Es ist ein Holzhybridbau. Wir haben den Holzbaupreis dafür gewonnen 2022. Aufgesperrt haben wir 2019, ist von einer Bauzeit von ungefähr einem Jahr. Genau, ihr habt es vielleicht hinten gesehen, dass wir ein Kunstobjekt herinnen haben und meiner Meinung nach ist das beste Kunstobjekt auf der ganzen Uni. Jedes Gebäude braucht mindestens eins und wir haben die Postrutsche gekriegt aus dem Postverteilerzentrum.
Die wird regelmäßig vom TÜV abgenommen, daher könnt ihr nachher gern drauf rutschen. Wundert euch bitte nachher nicht, ich werde die zwei Fettballs, die im Lager sind, nur vor die Rutsche legen. Ihr könnt da bedenkenlos rutschen. Nehmt euch gerne ein Kissen mit aus der weißen Truhe neben der Rutsche, aber ich würde euch bitten, wenn ihr euch im Coworking Space aufhält, dass ihr wirklich am besten mit dem Lift in den, wir sagen, erstes OG angeschrieben ist mit Nummer 2, rauffahrt und dann direkt zur Rutsche geht. Die Arbeitsplätze sind vermietet, da sind auch teilweise private Sachen und natürlich auch firmeninterne Sachen. Es lässt zwar keiner was herinnen liegen, aber respektiert bitte die Privatsphäre von den Personen und rutscht gern, viel Spaß dabei, aber ich würde euch auch bitten, dass ihr euch nicht einfach so im Coworking Space aufhält. Genau, und ich werde es erfahren, wenn es das. Genau, das war schon von meiner Seite. Viel Spaß heute und ich gebe jetzt weiter an meinen Kollegen von Fronius, an den Raphael. Super, danke. Ja, grüß euch, hallo. Hallo, herzlich willkommen von Fronius. Ich muss jetzt gleich eine schlechte Nachricht vorweg mitgeben. Ich werde die Rutsche nicht toppen können. Ich werde euch aber ganz kurz ein bisschen was über Fronius erzählen und was Fronius de facto macht. Wir sind ein sehr langes Unternehmen mit einer langen Historie. Bei uns hat das Ganze angefangen im Jahr 1945, gegründet von Günther Fronius. Und seitdem sind wir de facto ein Familienunternehmen. Ja, wir beschäftigen uns im Wesentlichen auch mit zwei großen strategischen Geschäftsfeldern. Strategiefeld Nummer 1 ist das Welding. Wir bauen da de facto Schweißgeräte, wir bauen da Equipment, damit die Automobilindustrie bzw. Schiffbau grundsätzlich ihre Produkte schweißen kann. Wir sind da de facto der Marktführer und freuen uns da eigentlich, wenn wir in Austausch kommen mit euch. Ein weiteres großes Thema, wo wir heute auch noch davon hören werden, ist vom Thomas, nämlich das Bereich und das Gebiet Solar Energy. In der Solar Energy beschäftigen wir uns im Wesentlichen mit dem Bau von Photovoltaikwechselrichtern und Komponenten, die notwendig sind, damit man de facto die erneuerbaren Energien im Haushalt nutzen kann. Ja, vielleicht nur ganz kurz, ein paar Facts and Figures. Wo sind wir zu Hause? Man sieht auf der Weltkarte hier, Fronius ist ein internationales Unternehmen. Das heißt, wir sind nicht nur in Österreich, wir sind natürlich weltweit unterwegs. Zusammengefasst in 37 Tochterunternehmen, wo bei uns de facto Innovation passiert, wo bei uns auch Verkaufsstandorte sind. Gut, dann möchte ich ja noch ganz kurz sagen, wo sind wir in Oberösterreich zu Hause, für den Fall, dass ihr interessiert seid, mit uns in Austausch zu treten. Unser Marketing- und Vertriebs- und de facto nächster Standort zum Bahnhof war in Wels. Wenn ihr Interesse habt, einfach vom Bahnhof aussteigen, dort ist ein Shopfloor, dort kann man einfach mal reinschauen, was das Produktportfolio von Fronius de facto zur Verfügung stellt. Des Weiteren, Thalheim bei Wels, das ist unser R&D-Standort. In der R&D basiert quasi die ganze Magie. Wir werden heute auch einen kleinen Ausschnitt davon hören, was wir in der R&D machen. Ja. Und wir haben natürlich auch eine eigene Produktion. Die Wertschöpfung von Fronius basiert de facto innerhalb von Österreich, worauf wir auch sehr stolz sind. Ja, soweit möchte ich eigentlich gar nicht mehr recht viel mehr bei Fronius erzählen und direkt an meinen Kollegen, den Thomas, übergeben. Thomas, ich wünsche dir viel Spaß und danke. So, kannst du mir alle hören? Den brauche ich nicht. So, müssen wir nur kurz die Präsentation da stoppen und die andere starten. Ja, mir hat man am Anfang gesagt, also wenn man mir den Vortrag so schmackhaft gemacht hat, ja, ich kann Überstunden reden. Ja. Heute habe ich dann erfahren, im Laufe des Nachmittags, es sind nur 40 Minuten und dann irgendwann einmal nur 20 Minuten. Also entschuldigt bitte, die Folien sind ein bisschen zusammengekürzt. Ja, worüber werde ich heute reden? Energiewende. Ja, und ihr kennt diese Schlagzeilen aus den Nachrichten. Ja, also irgendwer muss das dann einmal irgendwann zahlen. Wir haben zu viel Überproduktion an bestimmten Tagen in der Solarindustrie, ja, und das macht unsere Netze etwas unstabil. Und ja, da gibt es halt dann verschiedenste Lösungen, die man sich da ausdenken kann. Die teuflischsten sind die Rundsteuerempfänger, die halt österreichische Energieunternehmen also momentan da so ein bisschen propagieren. Eine neue Anlage, ein Rundsteuerempfänger, irgendwann einmal kann ein Signal geschickt werden und dann wird einfach mal angetragen. Meine Schwägerin sagt dann immer, wieso habe ich mir jetzt eine Anlage gekauft, ja, wann wir die dann alle anschalten können? Ja, will ich nicht. Der Hausbesitzer, der halt so eine PV-Anlage am Dach oben hat, ja, der möchte ja eigentlich exportieren. Die andere schreckliche Alternative, die kennen wir aus Deutschland,
Das ist der sogenannte EE-Bus mit dem Smart Meter Gateway, ja, hochtechnologisiert und so kompliziert, ja, dass das irgendwie seit 10 Jahren in der Spezifikation ist und nichts wird. Es geht aber anders. Also Wechselrichter sind IoT-Geräte, haben ein Internet und ja, ich möchte euch jetzt also durch die Geschichte ein bisschen führen, ja, und euch den Solarcoaster vorstellen. Der Solarcoaster ist Australien. Australien ist quasi das Vorreiterland, wo also diese Smart Grid Technologie eingesetzt wird. Und ja, ein Beispiel da ist, also Australien ist ein bisschen größer, also da gibt es links auch noch einen Teil. Aber das ist jetzt einmal nur so, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, ja, der NEM, der National Energy Market, das sind also 5 Bundesstaaten plus ein Territorium, die Hauptstadt. Und die sind miteinander verbunden. Die haben relativ viel Rooftop-Solar, ganz besonders also in den südlichen Staaten, also Südaustralien und Victoria. Auf das kommen wir dann nachher noch. Etwas noch Kohle und sie haben eigentlich das Ziel, dass sie bis 2035 aus dem Kohlezeugs aussteigen. Gott sei Dank haben sie kein Atomkraftwerk, ja, ein bisschen Hydro haben sie, also Wasserkraft, ja, in Tasmanien und so weiter. Ja. Und die Besonderheit dieses Marktes, der ist auf 5 Minuten genau. Also eher 5 Minuten vorher, wie mein Preis 10 Minuten später aussehen wird. Also ziemlich spannend. Und sie haben eine extreme Überproduktion. Ja. Das kann man zum Beispiel an solche Nachrichten da sehen. Ja. Also im Februar 2023, glaube ich, war das, ja, haben sie mal für 6 Stunden mehr als 100% Produktion aus erneuerbaren Energien gehabt. Muss man sich mal vorstellen. Ja. Das muss man in den Griff kriegen. Ja. In Deutschland hat es heuer eine ähnliche Situation gegeben. Ich möchte es nur kurz zum Besten geben. Ja, Ostern. Heuer war das der 20.04. Relativ spät schon im Jahr. Ja, viel Sonneneinstrahlung. Klimaanlagen sind noch nicht unbedingt im Betrieb. Und die deutsche Wirtschaft ist mehr oder weniger im Urlaubsmodus. Alle sind in Mallorca. So, und die Prognosen haben gesagt, 59 Gigawatt Produktion bei Schönwetter und ungefähr 40 Gigawatt Abnahme der Energie. Das heißt also 19 Gigawatt Überproduktion. Und wie werden die Deutschen das los? Beten. Das haben sie dann auch de facto gemacht. Sie haben uns auch gefragt, ob wir da helfen können. Ja, aber es ist halt auch ein Imageproblem, wenn wir Anlagen steuern können und der Kunde, der Endkunde, der die Anlage finanziert hat und auf seinem Dach installiert hat, wenn der also runtergeregelt wird, ja, also dann ist das für uns enormer Image-Schaden. Die deutsche Regierung hat sich da geweigert, da irgendwas dagegen zu tun. Also ist das nicht passiert. Sie haben gebetet, es ist Schlechtwetter passiert, Gott sei Dank. Selber hätte dann auch zu Pfingsten passieren können. So, wenn man sich jetzt Australien nur ein bisschen genauer anschaut, und das ist eine relativ neue Folie, ja, ihr seht da gerade Rooftop Solar, also das alles, was auf den Häusern oben drauf ist, ja, ist ungefähr so stark wie die Gaskraftwerke. Und das ist eine Riesenkapazität, ja, die um 12 Uhr mittags ja, da in die Netze da reinströmt und die Häuselbesitzer, ja, die jagen diese Energie in die Netze rein und dummerweise ist das australische Energienetz ja noch ein bisschen instabiler als unseres. Ja. Könnt ihr euch das vorstellen? Lange Leitungen ja, da raus in die Outbacks sind nicht besonders optimal gemacht. Ja. Jetzt ist also die ganze Situation dann irgendwann einmal hat das kulminiert. Ja. 2016 hat es dann einmal einen riesen Sturm gegeben. Das waren 2 Zyklone eigentlich, ja, und die haben über 20 große Masten umgelegt. Ja, und dann ist ganz Südaustralien mehr oder weniger stromlos gewesen. Also Nordkorea war besser dran. Und ja, da haben sie sich dann angefangen, sowas zu überlegen. Ja, also wie kann sowas passieren und wie können wir das verbessern? Und haben sie dann auch noch überlegt, also wenn wir das schon machen, ja, dann machen wir das jetzt gescheit. Also wir überlegen uns dann einmal gleich, also wie wir die Stromnetze sicher machen, aber auch im Hinblick auf die erneuerbaren Energien. Und da haben sie sich dann zusammengesetzt. 2017 hat man halt dann ein paar Lösungen verglichen, 2018 ein Forschungsprojekt gestartet und hat sich das angeschaut. Und
Es gibt ein paar so technische Lösungen am Markt. Es gibt zum Beispiel ein OpenADR, das wird in Europa sehr stark forciert. Es gibt aber auch IEEE 2030.5, ein Protokoll, das in Kalifornien mehr oder weniger entwickelt worden ist und auch in Kalifornien zu unserem Leidwesen ja, Standard ist und vorgeschrieben ist und man muss zertifiziert sein. Ja. Relativ komplexes Protokoll, aber so schwer ist es jetzt auch nicht für uns Informatiker. Und dann nutzen sie es nicht in Kalifornien. Ja. Also man muss als Wechselrichterhersteller zertifiziert sein, ja, aber für A und F im Prinzip. Aber die Australier haben sich das Protokoll angeschaut und haben sich dann dafür entschieden, dann ein bisschen Funding gekriegt, also von ARENA, das ist eine Regierungsorganisation, haben dann einmal einen ersten Test zusammen mit Tesla gemacht. Ja. Dann hat es weitere Projekte gegeben ja, und dann hat es also den offiziellen Trial einmal gegeben mit SolarEdge, mit uns, mit einem Hersteller für so einen Utility-Server. Ja. Man hat einmal demonstriert, es kann funktionieren. Und dann wollte man das 2022 einführen. Mitte 2022 und da bin halt ungefähr ich einmal da in das Boot gekommen und wir haben uns gefürchtet. Die australische Regierung hat dann Gott sei Dank ein Einsehen gehabt, ja, und die Südaustralier haben dann beschlossen, na okay, kriegt es noch ein Jahr, die mit dem Server sind auch noch nicht so weit, ja, also und die Clients sowieso nicht, ja, und so ist es dann 2023 live gegangen. Und Südaustralien ist Gott sei Dank intelligent, also die haben wirklich also sehr engagierte Leute. Die haben sich dann überlegt, also wenn wir da jetzt ein 100% Rollout, ja, so ein Big Bang gleich am Anfang machen, ja, dann kann das ja nur in die Hose gehen. Machen wir nicht. Gott sei Dank haben sie es mit 20% überlegt, ja, und dann im Laufe von 2 Jahren ja, sind wir jetzt auf 100%. In der Zwischenzeit, also nach 2023, ist 2024, das ist glaube ich nicht mehr auf der Folie, ja, ist wurscht, weil das ist halt jetzt sehr auf Südaustralien fokussiert. 2024 hat dann die Regierung von Victoria beschlossen, wir müssen auch online gehen. Das haben sie uns dann Ende 2023 mitgeteilt, auch den Verteilnetzbetreibern, ja, und die sind halt dann losgehoppelt und auf die Nasen gefallen, weil 100% geht sie nicht innerhalb von gute 6 bis 9 Monate aus. Ja, das haben ja auch alle gesagt. Es ist trotzdem passiert, ja, und ja, mittlerweile gibt es also New South Wales, die nächstes Jahr dann online gehen wollen. Also wir bewegen uns immer mehr Richtung Norden rauf. Ja, Queensland ist bereits, aber also aus unserer Sicht eher nur 25 Systemen. Ja, das ist managebar, ja, überhaupt kein Thema. Aber die in New South Wales, die haben da gelernt. Ja. So, wie schaut sowas grundsätzlich aus? Jetzt werde ich ein bisschen technologischer, aber nicht allzu stark. Ja. Grundsätzlich ist es so, dass, also, wenn man die alten Energienetze anschaut, ja, die gingen alle von rechts nach links. Ja. Also wir haben den Verteilnetzbetreiber, ja, und der schickt die Energie zum Verbraucher. Das ist die alte Richtung. Ja. Jetzt haben aber die das umbauen müssen. Ja. Also die Verteilnetzbetreiber müssen jetzt einen Utility-Server installieren, der muss mit dem SCADA-System reden und so weiter. Und der macht dieses Congestion-Management. Der sorgt dafür, dass er irgendwo die Informationen herkriegt, ja, wie viel Strom ist im Netz, wie viel muss ich wegnehmen, ja, und er stellt Fahrpläne für die Grid-Stabilität. Ja. Und dann schicken sie das an einen Client, also in unserem Fall ist, also Fronius hat dann einen Aggregator gebaut, also wir haben eine Gegenstelle, die wie ein Client funktioniert, in der Cloud ist, ja, und das Ganze dann für die IoT-Geräte übersetzt, ja, und an die Geräte dann am Ende da rüber schickt und da schickt es halt Einspeisebegrenzungen, wir schicken Telemetrie zurück, ja, damit also die Serverhersteller, nicht die Serverhersteller, sondern die Verteilnetzbetreiber, also diese Information kriegen, ja. Und was ist das Ziel? Im Prinzip ja, weniger Exportbeschränkungen. Ja. Wenn es kritisch ist es okay, wenn man runterregelt. Und wenn es nicht so kritisch ist, ja, dann brauche ich nicht irgendeinen Grundsteuerempfänger einbauen oder irgendwie, so wie es in Deutschland einmal gewesen ist, eine 70%-Regelung. Ja. Du darfst nur maximal 70% einspeisen. Das hat es früher gegeben. Ja. Die brauche ich dann nicht.
So, kurze Architekturslide, das ist ein bisschen kompliziert. Ja. Wir haben als Fronius in der Cloud da einmal den Unterbau gemacht, wo wir einfach so ein Schedule-Management gebaut haben. Ja. Da werden also diese Fahrpläne akzeptiert, entgegengenommen und dann zusammengebaut und dann über die Device Communication an die Endgeräte geschickt. Oben drüber sitzen dann ein paar sogenannte Utility Crawler, die sich dann 1:1, also mit dem jeweiligen Server des Verteilnetzbetreibers befinden und mit denen reden. Ja. Und dann gibt es aber noch jede Menge andere Sachen, also die wir dann zusätzlich gebaut haben, ja, und was halt auch für ganz Australien sehr spannend ist. Zum Beispiel gibt es diese Virtual Power Plants, das sind Verbünde, also im Prinzip auch wieder Firmen, ja, die Konsumenten zusammenbündeln. Ja, und dann gegenüber, habe ich noch? Ja, perfekt. Und dann gegenüber dem Rest des Netzes ja, als ein großes Kraftwerk auftreten. Und die schicken uns halt dann auch diese Controls rein. Ja, wir nehmen die mit einer REST-API oder mit einer Message-Queue-Schnittstelle entgegen, ja, und jagen das Ganze da in das Schedule-Management rein. Ja. Das vereinheitlicht wieder alles. Ja, und wir können sozusagen dann diese Fahrpläne zusammenführen, so damit sie die nicht gegenseitig in die Quere kommen. Ja. Weltweit sind wir die Einzigen, die das so machen können. Ja, was tut so diese IEEE-Schnittstelle? Ja, also auf der linken Seite hat man also das sogenannte DER, das ist die Distributed Energy Resource oder Wechselrichter, wie es wir nennen. Kann aber auch was anderes sein, es kann eine Mühle sein oder eine Batterie oder ein Ladegerät für ein Auto und so weiter. Ja. Und dieses schickt dann Informationen, was es kann, ja, an den Utility Server. Es schickt auch Telemetrieinformationen und nimmt im Gegenzug entgegen ja, die ganzen Befehle. Und ja, das ganze IEEE-Protokoll ist alles standardisiert und ja, gibt halt verschiedene Standards, das erfüllt. Ja. Manche sagen, es ist ein bisschen übertrieben mit XML und so. Ja, alle möchten gern JSON haben und so. Ja. Aber ehrlich gesagt, also wir Entwickler, ja, wir verwenden Libraries, ja, also vielleicht nicht so ganz human readable, aber es geht. Ja, was macht denn jetzt so ein Verteilnetzbetreiber? Ja? Wie schaut so ein Schedule aus? Ja? Also das ist hier ein Beispiel aus Südaustralien. Ja? Die schicken im Prinzip so 8 Controls zusammengepackt ja, in einen Schedule. Ja? Und das ist aufgeteilt in 4 einstündige Segmente. Das erste Segment ist in 15-Minuten-Takt aufgeteilt, ja, und hat halt die beste Voraussicht. Ja. Also da kennen Sie ja die Wetterprognose und so weiter und was halt jetzt gerade aktuell im Stromnetz ist. Ja. Und wenn alles gut geht, ja, dann erlauben Sie da mal 100%. Ja. Und wenn es nicht gut geht, ja, dann fahren Sie da runter. Und die restlichen folgenden 3 Stunden, ja, da fahren Sie dann auf 80, 60 und 40% runter. Und dann gibt es noch den sogenannten Deadman Switch oder den Failsafe. Ja. Diesen Bereich, das ist ein Default Control. Das kriegt jeder Wechselrichter mit. Und das Default Control bedeutet, ja, wenn du die Verbindung verlierst zum Server und wenn diese Kontrollkaskade abgelaufen ist, ja, dann führt das aus. Also Deadman Switch, ja, und da ist es im Fall von Südaustralien 1,5 Kilowatt. Ja. Damit war es der Verteilnetzbetreiber, ja okay, der produziert nicht auf Teufel komm raus 30 Kilowatt oder so, sondern 1,5. Mit dem können wir leben, mit dem können wir arbeiten. Andere machen es ein bisschen anders, ja, aber im Prinzip funktioniert das so. Ja. Und funktioniert das in der Tat, ja, das soll halt hier dieses Slide mal kurz demonstrieren. Das ist ein Auszug von unserem SolarWeb, ja, und dann hat es mal so eine Anweisung gegeben von der AEMO, das ist die Australian Energy Market Operator, hat angewiesen, ja, ihr müsst alle runterfahren. Ne. Und man sieht das da ganz schön, ja, also das Gelbe ist der Eigenverbrauch, das Graue ja, ist die Exportkurve, ja, und in der Zeit, also wo dieses Kontrollset dann aktiv wurde, ja, ist da runtergefahren worden, ja, und es ist nur mehr der Eigenverbrauch zustande gekommen. Ja.
Manche von den Verteilnetzbetreibern könnten dann theoretisch noch einen Schritt weitergehen. Die könnten dann auch sagen, nee, Eigenverbrauch wollen wir auch nicht. Im Falle von Südaustralien, also haben sie sich darauf geeinigt, also Eigenverbrauch ist okay. Aber theoretisch könnte man dann auch sagen, okay, nee, du darfst auch nichts mehr selber produzieren, ja, weil wir wollen, dass du konsumierst, ja, und Strom aus dem Netz entgegennimmst. Ja. Und das ist jetzt auch nicht so schlimm, wie es jetzt klingt, ja, weil in so einer Situation kann es passieren, dass die Preise dann auch stark negativ sind. Ja. Und dann kann man ja durchaus gewillt sein, ja, seine Batterie und sein Auto damit zu beladen, ja, weil ich Geld dafür kriege. Wird es dann angenommen? Es gibt ein paar so schöne Zahlen, ja, aber das, worauf es wirklich ankommt, ist, also 95% der Kunden in Südaustralien nehmen dieses Angebot an. Sie müssen nicht. Ja. Sie können auch sagen, nein, ich will nicht. Dann werden sie gelimitet, ja, auf ein statisches Limit. Ja, das ist so wie damals in Deutschland das 70% Einspeiselimit, ja, ist auf 4,5 Kilowatt maximal. Und viele haben halt einfach größere Anlagen und darum nutzen sie das Angebot aus. Ja. Und wie viel verlieren sie dabei? Ja. Es gibt ein paar so Hochrechnungen, ja, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die jetzt alle stimmen, aber SAPN, das ist also der Verteilnetzbetreiber in Südaustralien, der sagt, also 97% der Energie kann tatsächlich exportiert werden. Und das ist schon beachtlich und ein guter Erfolg. So, nur kurz ein bisschen australische Landschaft. Ja, wird IEEE nur in Südaustralien eingesetzt? Nein. Die waren ein bisschen Vorreiter neben Westaustralien. Westaustralien ist das sogar ein bisschen früher gekommen, aber die haben sie, also die arbeiten mit einem Gateway-Device. Ja. Das heißt also, da gibt es nur eine Box, ja, und die Box wird dann angesteuert per Mobilfunk, ja, vom Verteilnetzbetreiber und der schickt die Signale in den Wechselrichter. Ja. Während in Südaustralien, also es geht alles übers Internet, ja, alles über die Wechselrichter. Und ja, dann Victoria habe ich schon erzählt, also die sind seit Oktober 24 online, also jetzt gut ein Jahr mit mehr oder weniger durchschlagenden Erfolg. Ja. Am Anfang war es ein bisschen so, ist in die Hose gegangen. New South Wales kommt nächstes Jahr, Queensland ist bereits, legen etwas mehr Fokus auf auf Batterieladen von Autos und so weiter. Ja. Und Südaustralien ist auch heuer im Sommer, also rein technisch online gegangen. Ja. Aber die Programme, die gehen erst also im Frühjahr nächstes Jahr dann online, ja, weil die legen sehr viel Wert auf Batterien, auf Batteriesteuerung. Also die machen damit also auch auf VPP damit auf, ja, und nehmen dann Energie aus dem Netz raus. Ja. Und das Ganze soll einmal demonstrieren, also es ist möglich. Es wäre auch für Österreich möglich. In Österreich gibt es also so eine Kommission, die hat sich jetzt gegen IEEE entschieden, leider, zu unserem Bedauern. In Australien gibt es ja nur 70 oder 80 Wechselrichterhersteller, die die Zertifizierung geschafft haben. Also auch viele Chinesen dabei, ja, leider. Aber auch viele andere. Ja, und in Österreich ist jetzt leider für OpenADR entschieden worden, ja, von 0, glaube ich, Wechselrichterhersteller, die dafür zertifiziert sind. Also man kann es also machen, ja, begeistert sind wir nicht. Wir werden damit leben. So, man kann also flexibel da eingreifen und den Markt stabilisieren, ja, also das Energienetz stabilisieren. Es gibt aber nur eine zweite Möglichkeit und das ist auch also, sehr interessant diskutiert worden in Australien. Und das ist Demand Response. Was meine ich damit? Man lässt den Markt entscheiden. Ja. Hoher Preis, ja, dann wird halt irgendwie jeder vermeiden, ja, dass er die Energie zieht. Niedriger Preis oder gar negativer Preis, dann wird jeder vermeiden, also dass er da Energie einschickt in das Netz. Ja. Und da ein kurzes Beispiel, wie sowas zustande kommen kann. Ja, da ist, wann war das? 2024, ich glaube im November, also ziemlich genau ein Jahr. Ziemliche Rekordsituation, wobei ich glaube, am 5. November dieses Jahres hat es einen ärgeren Rekord gegeben. Auf jeden Fall,
264 Megawatt Überproduktion, ja, für mehrere Stunden, und das hat halt dann darin gemündet, dass also der 5-Minuten-Durchschnittspreis minus 216 $ war. Es muss also pro Megawattstunde, also das heißt 21 Cent. Ja. Wenn ich jetzt also, so ein Dach habe, ja, genau, danke, dann muss ich mir das sehr genau überlegen. Und dann kommen die VPPs wieder ins Spiel. Ja. Dann bin ich gern Mitglied dieser VPP-Gemeinschaft, weil das VPP reguliert mich dann automatisch runter, weil die kennen die Preise und wissen dann, nee, Exportlimit, ja, setzt dann also das VPP für mich. Am 5. November waren wir bei knapp 1000 $. Das nur so nebenbei. Ja. Das funktioniert ähnlich wie vorhin, ja, also das VPP nimmt also aus dem Markt die Preise entgegen, ja, macht dann Runterregelung und macht aber auch Arbitrage, also so Terminhandel fast. Ja. Also Preisdifferenzen, mit denen arbeiten, ja, und schickt das dann an uns, und wir haben also dann eine API, wo wir das entgegennehmen, wir schicken das an den Wechselrichter und dann die gleiche Linie wieder zurück, ja, schicken wir die Telemetriedaten. Ja. Und das, also mit dieser Arbitrage zu arbeiten, ja, das könnte das nächste größere Ding werden. Ja. Also momentan oder bisher hatten wir als Fronius immer so mehr auf Eigenkonsum und solche Dinge geachtet. Ja. Also Selbstoptimierung, möglichst autark sein. Ja. Aber ich war jetzt vor kurzem in Australien und ein VPP-Hersteller hat mir erklärt, also wenn ich Geld hätte, ich würde mir nicht einmal mehr PV-Anlage aufs Dach tun, ja, sondern ich würde eine Batterie kaufen. So viel Geld ich habe, Batterie rein, ja, und auf Teufel komm raus, ja, bei niedrigen Preisen einkaufen, bei teuren Preisen verkaufen. Und jetzt habe ich eine Folie, also aus Österreich, also man darf auch mal einen österreichischen Bezug haben, ne? Und da sieht man, also das ist am 30.09. gewesen, die Folie ist von Avatar, also man sieht also da oben die Produktion, ein bisschen Wind, viel Solar, aber da seht ihr jetzt einmal so Preisdifferenzen, ja. Also von ca. 10 Cent, ja, am Morgen, ja, und dann kurz, also wenn die Leute alle aufstehen und ihren Fernseher auftragen, ihre Toastbraten und solche Sachen, ja, da hat man schon mal 14 Cent durchschnittlich Preisunterschied. Ja. Und da kann ich dafür sorgen, also dass ich in der Nacht vielleicht auflade und dann da entlade. Ja. Selbe Situation am Vormittag und dann am frühen Nachmittag. In Australien ist das sogar nur eine Spur ärger, weil wenn da draußen 40 Grad sind, ja, dann kommt jeder heim und trat einmal als erstes die Klimaanlage auf und das ist ein riesiger Energiefresser. Also da aufladen, da entladen. Ja. Und da gibt es halt auch noch so Grauzonenbereiche, ja, wo ich dann eigentlich verhindern will, dass sich die Batterie auflädt. Ja, damit ich dann nachher, wenn es richtig billig ist, ja, dann nur nachstopfe, ja, aus dem Netz, ja, und die Energie entgegennehme. Ja. Und optimal ist natürlich, also wenn die Preise nicht 9 Cent sind, sondern wenn die minus 20 Cent sind, so wie vorhin. Ja. Also da macht man dann richtig fett Gewinn und da kann es einem passieren, also an ein paar Tagen, also dass man mehrere $100 macht. Ja. Gut ist auch, wenn man so ein VPP ist oder wie bei uns der ECA, der Energy Cost Assistance, ja, dass er ungefähr weiß, wie eine typische Verbrauchskurve ausschaut. Ja. Und die folgt ja auch diesem Prinzip, ja, also in der Nacht wenig, dann stehen die Leute auf, Frühstück und so weiter. Ja. Und am Nachmittag, wenn sie heimkommen, ja, dann ist halt wieder irgendwas. Man muss halt ein bisschen aufpassen, wann lädt man das Auto. Ja. Also nicht, wann der Strom am billigsten oder am teuersten ist, da am Nachmittag, wenn ich heimkomme, sondern eher in der Nacht, ja, wenn der Preis dann wieder runtergeht. Ja. Und da braucht man halt dann intelligente Lösungen, ja, die die Batterien dann richtig aufladen und das Gleiche auch für Autos machen. Ja, was haben wir gelernt in Australien? Sehr viel. IEEE 20365 ist ein Standard, aber man kann ihn auch stark interpretieren. Ja, und man muss halt miteinander reden. Ja. Wir haben mit den SAPN geredet, ja, wir reden auch mit jedem anderen Energienetzbetreiber. Ja. In der Anfangszeit haben wir wöchentliche Telefonkonferenzen gehabt und haben uns das ausgemacht. Ja, also, und jeder hat halt dann für sich da entwickelt, ja, die ihren Server, wir unser Protokoll und unseren Wechselrichter. Ja, und haben das gemeinsam gemacht. Ja. Da muss man das Ganze sehr agil entwickeln, aus meiner Sicht. Ja. Es bringt nichts, also wenn man da
einen Client entwickelt, der vielleicht jetzt auf dem Wechselrichter läuft, ja, aber dafür 6 Monate oder so Durchlaufzeit braucht. Ja. Kleine Features, kleine Pakete, 10% der Bevölkerung ausrollen, anders mal die anderen 10%, dann wieder mal ein Feature dazu stopfen, solche Dinge. Ja. Und auch dabei lernen. Ja. Und da haben wir in Australien also super Playground gehabt. Ja. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn er mal so ein Projekt macht, also sich sowas zu suchen. Und ja, den Kunden im Hintergrund behalten. Ja. Also es bringt nichts, also wenn ich mir irgendwelche tollen Lösungen überlege, so wie in Deutschland, Smart Meter Gateway, ja, wenn das dann nie ins Feld kommt, ja, und einfach nur unangenehm ist für den Kunden. Ja. Und zusammenarbeiten. Ja. In Australien gibt es dann nur ein paar andere Sachen, ich habe jetzt gar nicht einmal alles erzählt. Ja. Also da gibt es die ANU, die inzwischen die Testsuite baut. Ja. Es gibt die Arena, die Projekte finanziert und da kann man da reingucken. Es gibt die Regierungen, ja, die dafür sorgen, ja, dass alles da gemäß irgendwelcher Zeitpläne sind und so weiter. Ja. Also es arbeiten alle zusammen. Ja. Und das Ganze kann man in Europa auch nutzen. Ja. Und wir haben ein besseres Energiesystem als die Australier. Ja. Aber so wie wir zerspragelt sind in Europa, ja, wird das ein bisschen heftig. Ja. Aber ich meine, es gibt diese Standards, ja, wir sollten sie nutzen. Ja. Wir sollten diese Sachen da benutzen, ja, um für die Konsumenten da zu sein. Ja. Und es sollte für jeden Kunden funktionieren, aus meiner Sicht. Ja. Es sollte auf jedem Gerät funktionieren. Die Geräte müssen auch ein bisschen untereinander reden. Ja. Es bringt nichts, wenn ein Wechselrichter das Auto nicht laden kann. Ja. Ins Heimenergiemanagementsystem sollte das eingebunden werden. Ja. Es sollte mit jedem Verkäufer von Strom funktionieren. Ja. Und es sollte auch mit jedem Stromnetzwerk funktionieren. Ja. Ich hoffe, das kriegen wir zusammen in Europa. Und ja, falls Fragen habt, ja, kommt es nachher auf mich zu. Ja, ich habe jetzt ziemlich schnell gesprochen, also ich hoffe, es hat mir jeder verstanden. Ja. Ich habe nur 20 Minuten Zeit gehabt. Jo, das war's und jetzt brauche ich ein Bier. Ja, danke Thomas. Wie immer ein kleines Dankeschön von unserer Seite. Speaker. Ja, falls es Fragen gibt, ich glaube, im Anschluss ist eine gute Idee, dann machen wir einen Sprung in die Welt der Compiler. Ich schätze mal ein bisschen theoretischer, aber das wird uns jetzt der Markus alles erklären. So, I hope you can hear me. Do we have English speakers in the house? Anybody who wants me to speak English? One person, okay, so then enjoy my strong accent. So we have English speakers. No problem, I would say. Let's see, yeah, perfect. So, do we also only have 20 minutes? I planned for 30. Should I schedule for 20? Yeah, so probably we'll skip some slides in the middle. So, hi everybody, I will talk about Kotlin compiler plugin development for compile time code instrumentation. If there are some words that you do not understand yet, no problem, I will explain them in a bit. So I will just shortly talk about myself. Some of you probably know me. Who was at the last Technologieplauscherl? Yeah, it looked like this. So I also was there and I talked about our graphical debugger JavaVis. And for those who were not there, how many people are here that have not been there last time? Okay, so this is me. This is my small little family, our dog. If you want to know something about me, I live here, I work here,
I went to school there, and originally I come from down there. Okay. I try to sometimes use AI, and sometimes I feel like a doctor using a stethoscope and monitoring a PC. So that's how AI imagines my job. And we don't do it with a stethoscope, we do it with compiler plugins. So a little introduction, what do we want to do with those compiler plugins? Imagine we have some source code. This source code gets translated by the compiler into an abstract syntax tree, some nodes that are linked together. And this abstract syntax tree is later on translated to machine code or bytecode, which looks like some local loads or some additions, whatever. This thing typically runs in an execution environment. If you are a Java programmer, you know that you have the JVM, the Java Virtual Machine, and this thing executes the code. And if we want to monitor this execution environment, we could use events or callbacks. So give me a sign if this and that happens. In Java, for example, we can do that with the JVMTI, the Java Virtual Machine Tool Interface. What other options are there? I could modify my execution environment. This is typically when you use a custom Java VM, but that is mostly used in research. And the third option is we modify the existing code. We take the user code and add additional instructions there, and this is called instrumentation. And we could do instrumentation at different locations. In Java, it's typically done using bytecode instrumentation, so adding additional bytecode here at the far right end of the image. But I'm not forced to do that. I could do it on the source code level. So I could use, I don't know, a string builder or something like that, and probably add some record statement there. I want to track something, and I could just modify the source code. But the source code is not always available. So we could go to the compiler, and at compile time, we could add some additional nodes to the AST. Or we could do it on the right-hand side, as I said, by adding some statements in the bytecode. My topic is Kotlin and Kotlin compiler plugins. So we have to adjust this image to Kotlin. And in Kotlin, this is now Kotlin source code. We have a little fun keyword for function. And it looks very similar. The Kotlin compiler also generates an AST, or it also generates an intermediate representation. So you sometimes will see IR today, which means intermediate representation, but it's basically an AST. And the special thing about Kotlin, we can translate it to Java class files, we can translate it also to JavaScript, or we can translate it to native code. So we have a multi-target environment, so we can translate our intermediate representation to something that runs on different execution environments. The one thing runs on an iPhone, the other thing runs on an Android phone, and the next thing runs in the browser. So what if I want to track performance of my application or any other thing? So I have to add some code to record the thing that I'm interested in. I could do it on the right-hand side, but not with a common way of using events or callbacks, like JVMTI is Java-specific. So I would have to develop 3 or 4 different things. There is no modified execution environment. I would need a custom Java, a custom JavaScript, and a custom native thing, which is not really possible. So the third thing is there a way to have code instrumentation with which we can target all of those 3 things at the same time? Not on the very far right. On the very far side, or right side, we would have to modify 3 different target codes. Java, JavaScript, native. We could again go to the source code, or we could modify code within the compiler. And that's what this talk is about. We can change something in there and profit on all of the different targets. Because if we add something at this location, it will be translated to all the different target locations. So what is my experience with those things? We started in 2023
with a paper called On the Applicability of Annotation-Based Source Code Modification in Kotlin. So we looked at annotations and how we can use that. So that were our first steps to learn about plugins. Then last year, exactly in this same hall, I gave a talk about tracing performance metrics in Kotlin multi-platform projects. There I got my hands dirty by developing my first own plugin. It was a prototype, but it worked and it was very interesting to do so. And then I got my students on board. Then one student wrote a paper on how to even develop more complex plugins by collecting open telemetry traces, so an open standard for collecting performance information. Then the next student worked on how we can simplify the development of such plugins. And the third one helped me to visualize those things, so to get started easier, to understand how Kotlin IR looks and how it is built up. And today I try to give you a short introduction on these things. So in the middle we have the compiler, the Kotlin compiler, and it doesn't really build one tree, but two different trees. A front-end intermediate representation and a back-end intermediate representation. The front-end runs far more often during type checks, etc. So it would be really nice to modify stuff there, because even the IDE knows about changes that are performed there. But we also have the back-end. This only runs on compilation, so it doesn't run that often, it doesn't take that much time, and the big thing is, that we can skip that. Front-end plugins are not so easy to develop. Why? When I went to the documentation, there is such a small sentence. Right now, the only way to communicate between user code and a front-end plugin is to mark something with an annotation. But we didn't want to do that. We wanted to modify any Kotlin program that is out there. So I went to Stack Overflow and asked, is this really the only way? I got no answer. But I got an email from Russia. Hey Marcus, did you find a solution to your problem? That's not fake. I really got a message based on my Stack Overflow question. And the sad thing is, we didn't ever find out if it works another way. I have a book with me that also says, that's the only book I found regarding plugin development, and also says it's not possible. So we went with backend compiler plugins, because they can do everything, but only during compilation and not while type checking or something like that. So backend compiler plugins are basically nothing else than this little thing, a generate method that is called when our code is compiled. And this generate method has two different parameters. It has a module fragment, and its main task is give me access to the files that are being compiled. So I could modify any file that is currently being compiled. And the second thing is there is a plugin context that gives me access to all the classes, functions, properties, whatever is loaded on the class path. So if I want to generate some additional call, I could look up the function in the plugin context. So how did I learn how to generate stuff there? You take the first file that you have in your compilation pipeline and you dump it, and it looks like that. And that's just a few lines of a few hundred lines. And the bigger problem even is, these are not the class names that you have to use while developing, but at least you understand you have a file. In that file there is a function. The function has some parameters. It has a block body. In the block body there are temporary variables and so on. But that's not easy. There is some complexity to this stuff. So imagine that I only want to generate this line of code. So I have an existing program and I want to add one line of code like that. This little line of code is I want to take my file system, create the file at a specific path, and I want to have a buffered writer to that path. So this is what I have to write in the Kotlin compiler plugin to get that working. Do not start reading yet. I will guide you a little bit through that stuff, but it's not the only stuff that I have to write. Do you see that buffered method there? I first have to find the buffered function to be able to call it. We have an example later on, but that's the stuff to find one single function.
but there are multiple functions that I have to call. So I have to look them all up beforehand. There you see all the calls that I have to generate. And then, yeah, we first have to look it all up, then we have to generate the calls. Then there are things like a difference between a this and some other this, because in Kotlin we have extension functions. And extension functions receive a different kind of this than normal functions. So you all have to learn that stuff. And the problem is there's no documentation at all. So you do, that's why I have students that have a lot of time and that learn that stuff, and then I learn from my students because they can tell me which mistakes they made. No, but our goal was to reduce that complexity, and that, for example, was one of the bachelor's theses, because as you saw the slides on the previously, the 3 papers were written by 3 students, and there was a 4th bachelor's thesis where we do not have yet a paper on, but I have really excellent students that take on the challenge to take stuff like that and allow me, after the bachelor's thesis, to write stuff like that. And this is how now I, after that bachelor's thesis, can open a file within a within a Kotlin compiler plugin and write to that file. So we try to abstract commonly used code constructs, making them shorter. We want to make this looking for things, those yellow boxes from the previous slide, easier. And the third thing is, we want, most of the time, what you want to do in instrumentation is calling some other methods, calling additional methods like tracking the time or tracking some numbers. So we came up with the Kotlin Intermediate Representation Helper Kit, and it consists of 3 different parts: easier finding, easier function calling, and some general uses like writing to files and stuff like that. I do not have that much time, but I want to show you some things, because I told you that I will give examples on how complex that stuff is and how easy it is now with our tools. So imagine that we have some atomic integer. We want to get it and add some integer to that atomic integer. The old code to find this function is here on the left. And let me guide you through that. So the plugin context is used in a Kotlin compiler plugin to look for things. And we're looking for a function. And the first big thing is, you have to know that you need a callable ID to find a function. For me, a function is a class name, and then within that class name, the function name. But no, the class name and the package are already separated in 2 different fully qualified names. I thought that a fully qualified name is the combination of a package and a class name, but no, it's a package alone and the class name alone. Yeah, we have different opinions on what a fully qualified class name is. And then the next thing is not a fully qualified class name, but we have to use name.identifier. You cannot call the name constructor because it's private, so you have to find that identifier construction method. And this thing is not enough, because all of that, what we see here, gives us all the get and add methods, but they are overloaded. So we have to filter them for one specific get and add. We want to find that get and add that has 1 parameter. And this 1 parameter must be an int. All of that stuff to find one single function. And then Lorenz came along and developed this little helper function. Hey, find a function. It is in this package, it is in this class, it has this name, and also it has an int as a parameter. And now we can develop those stuff far more easily. So what do we say here? Based on a simple string. Yeah, it's really that simple. So those 3 parts. I try to still let you follow, but I try to be as fast as possible. Imagine if we want to generate this call. We have an atomic integer, it's called a counter. We want to get and add, and then afterwards we want to call to string, just as an example. We want to generate these calls. And first of all, we have to find the toString method, and then we have to find the add function, and then we have to generate those calls.
And for my students, it's really hard because you have to think inside out. You have to think in a recursive structure. Do you see the counter up there? The very first thing that we want to call. It's the most inner thing where we generate it. Because we first have to load the counter and then want to call a method on that counter. So the counter is the receiver, the left-hand thing of a dot. So it is a receiver of that function call. And the result of that function call is again the receiver of another function call. So you really have to go from inside out, and that's not very comfortable to write. We developed something that now looks like that. I can take the counter and I say, hey, I would like to call a method on you. The method has this signature, and I also would like to provide that parameter. A small thing that we see here is I can use the to. Originally, I had to convert the to a Kotlin IR to. So I had to build this little bubble, this little node that we saw previously. Now our tool also builds that automatically. And if you look to the right-hand side, it is counter, dot get and add, the second part, dot to string. So we now have the same order as we would write in normal Kotlin. So no more need for manual lookup, exactly. I will skip the general utils to stay in time. But to remind you, this is how the only real thing that helps us to learn how IR looks like is a textual dump. So another student of mine, David, developed a visualizer that can take any Kotlin source code and convert it to a visualization. I can click anything here. I get information about that stuff. I know how the class is called. So I could say, hey, I would like to generate that code. How do the IR nodes that I have to generate look like? And he has a lot of features. You can hover over different stuff in the source code, and you see directly which IR nodes are behind that. You can click that, it gets highlighted in the tree, vice versa. So I cannot state enough how many good and cool students we have here at the university. So, but for what did I want to use our Kotlin compiler plugins? So imagine we have that source code. What I basically wanted to do is I want to record that the method has started. Then we wrap everything in a try finally, because in the finally we can say, now the method is over. And then I could measure the time between start and end. So basically, tracking the time of a method is putting a try finally in there and measuring the time between start and the finally. Since we want to be able to do this on all platforms, we may only use multi-platform libraries. So you probably know system.currentMillis or something like that in Java, where you can measure how long the application has been running yet. We cannot use that in the compiler plugin because this is Java specific, but would not run on JavaScript, for example. So if we could write source code, it would be pretty easy. We would like to grab the file system, that's Kotlin multi-platform stuff. Then we generate a trace file, which is not a Java IO file, but it is instead a sync. Syncs are the multi-platform stuff in Kotlin to generate files to write to. Yeah, so sync is a file. And in the enter method that I would want to call it in the beginning, I say, write to my file, hey, I now entered this method, and I would return a time source, which means, hey, mark that we are now at this point in time. So we have started the method at this point, and at the end, we provide that mark where we say, hey, that's the time when we started the method. Then we can measure the time that has elapsed since the start. And then I also write to the file, hey, running that method took so many microseconds. And that's basically all you have to do to find out
how long your application run, but in the IR, that's not that simple. But I did 1 year ago, it produced files like this, and based on files like this, we could find out how long our applications were running. But remember, we didn't do that with source code, we did it with all those complicated IR nodes. So the source was around 900 lines of code, not that thing. Then a student came along, Fabian, and he worked on OpenTelemetry. I think I skipped this one since there was a 5-minute sign. But OpenTelemetry is an open standard that says, okay, when we have our code, we instrument it to record it either manually or with a machine. We send it to a collector. The collector basically sends it to a database where we store it, and then we can use a UI to show the results of our performance measurement. But not in a custom format, but in an official standard way. And this is where Kotlin compiler plugins come into play, because there we can do instrumentation, but instead of doing this enter and exit methods that you saw before, we now generate official OpenTelemetry spans, and we end those spans. So spans are the official standard from OpenTelemetry to measure timed units of work. Yeah. So I think this is very much into, goes a little bit too much into detail. We see again this stuff that I only would like to write the thing on the left-hand side. So this would be if I could write normal Kotlin. The thing on the right-hand side is what I have to write if I write the Kotlin compiler plugin. Really great work by my students. So what do we want to do in the future? We found out that doing this stuff introduces different kinds of overheads. If we translate it to JVM, it gives us 5x of overhead. But if we translate it to JavaScript, suddenly it's 74x of overhead. So it was just a prototype to find out what happens if we instrument everything. Typically, you do not instrument everything, that's the first thing. But why is there such a big difference? And now I have a new student who will start his work in January, who will make little tests to find out which stuff, using string builders, files, HTTP requests, are fast or slow on which target, so we can give Kotlin compiler plugin developers some advices. Hey, watch out, if you want to execute that stuff in JavaScript, it gets slow. So that's the big, basic idea behind that stuff. The next thing is adaptive tracing. So imagine that we added this yellow stuff, and currently we execute that yellow stuff every time for every method, which can be millions of methods in a few seconds. Yeah, even in a single second we can call millions of methods. So it's not feasible to do that all of the time. So sometimes we probably just want to turn them off. And if we say, hey, now we need more information again, we want to turn them on again. That's called adaptive tracing. There are many different ways how to do that, and probably some other good students will work on adaptive tracing. And this is a very interesting thing. It's a compiler in a compiler instrumentation. So imagine we have an AST, and we would like to insert some code at the beginning. Currently, we have to build the IR nodes ourselves, but it would be possible to just start a second compiler, give this little string over to the second compiler, like val span equals open span, compile it there, grab that stuff, and find out the val span equals open span, and move that thing over there. So our big goal is to not need to build any IR nodes manually, but letting a compiler inside the compiler build the IR nodes that we then can merge over to our stuff. Okay, that was now a little bit complicated, but I hope you get the basic point. Because I want to get to my takeaways. What did I talk about? There are Kotlin compiler plugins. So you can modify what happens while your Kotlin programs are compiled. We can do that on the front end, on the back end. We can even modify the complete IR. We could even delete methods if we want to, but probably we shouldn't. But there is very poor documentation.
The Kotlin IR is the intermediate representation that is used by the compiler to visualize, to symbolize the hast. And we can use the IR to instrument Kotlin programs in a target agnostic way. So I do not care if it will be translated to Java, JavaScript, or native. We can do it here at one central point. Performance measurement is basically, and probably that's like the big companies like Dynatrace and the stuff, started out in the very first prototypes, a try finally with some measurements, but recording every method call is not feasible, and that's why there are companies like Dynatrace and stuff, because they know it is not feasible, so they have very intelligent solutions how to target such complex tasks that start easy but become complex. And our future work here is we want to find out which stuff is slow where, so we can build better Kotlin compiler plugins. We have to watch out for multi-threading because that's not really, that's more complicated than you probably think. We want to look into adaptive tracing, and we want to look into compiler in a compiler stuff. Yeah, that was me, that was my talk. It was very fast, but hopefully you got a little glimpse into my work on compilers, and we do a lot more different stuff than that. Thank you for listening. Should we do questions offline or now? I don't. Thanks, Markus. I think we have time for 2 short questions. Why can't you just write, for example, a multi-line string, pass that to the Kotlin compiler, get the IR and paste it in there? Why do you have to do that manually? Or why can't you use the Kotlin compiler to compile the IR that you need to put in? That is probably the idea of the compiler in the compiler technique that we have. The code that we modify has already been compiled, so the compilation basically is over. But we are in a phase where we now modify the intermediate result of the compilation and add something else. So probably what you suggest is we could modify the original source code, but then we have to go in there, and source code modification is hard because you probably would use some regex or something like that to find the correct location of where you want to add something. But comments are not your friends, because any kind of source code could also appear in a comment, and then you accidentally modify the comment, then it's not a comment anymore probably, and then stuff blows up. So comments and regex do not match well, for example, for source code modification. Is there any second question? So you can do only stuff that comes from Kotlin, so to speak? Yeah. So if you call into a Java library, you couldn't do stuff with the Java library because it's just a jar. That's why I don't like that my colleagues are at my talks, because they are too good. Yeah, you found probably the biggest downside of our approach. We can only modify .kt files that are currently being compiled. We do not modify any existing jars. Either they come from Kotlin or Java, so we do not modify existing libraries, but only our own source code that is being compiled. There is one little bright side, because we currently only measure our methods, but you could instead not start the measurement at the start and at the end of our own methods, but at the start and at the end of every call. So you would at least get the time for the most outer call into a library. You would not get the library internal details, but you would find out like a http.post request, how long that post request took. So you could gather one more level of detail. Yeah, that's one more step that we could do, but we cannot modify existing stuff with that technique. Okay, thank you. If you have any more questions, I will be out there on a beer, so you can always come up to me, and I can talk less nerdy and more normal there. And with this, I would say we take a pause until 8:30. And then we will be here for another talk. Thank you. So, willkommen zurück aus der Pause.
Breaks over. Es freut mich, dass heute wieder so ein reger Austausch ist. Ich würde euch jetzt bitten, wieder zurückzukommen aus der Pause. Es folgt die Werbeeinschaltung. Wie es Tradition ist bei uns, wollen wir ein bisschen teilen, was sich so in der Community tut. Heute habt ihr es geschafft zum Technologieplauscherl. Morgen findet auch hier an der JKU im Hörsaal 1 der Cloudflight Coding Contest statt. Da findet ihr auch QR-Codes und die Webseite zur Anmeldung. Wenn ihr morgen Abend immer noch motiviert seid, gibt es auch um 18:30 Uhr dann in Wales Linux-User-Gruppe. Genau, dann in 2 Wochen gibt es die Cloud Native wieder, die ist diesmal bei der MIG. Und auch am selben Tag wieder was für Linux-Fans, eine Linux-User-Gruppe in Hagenberg. Double Woo. Genau, ich habe gehört, wir haben einen da vom DevFest, der kurz was darüber erzählen möchte. Okay. Chance verpasst. Ja, das DevFest ist am 6. Dezember auch auf der JKU. Dann irgendwie ist alles auf der JKU. Im Jänner ist dann wieder ein Linux- und FOSS-Meetup. Es freut mich richtig, dass sehr viele Linux-Meetups da in Linz stattfinden. Genau, und dann am 28. Februar ist das Code Retreat in Linz. Das ist dann im Wissensturm. Genau. Damit übergebe ich an unseren dritten und letzten Speaker. Gibt es nochmal alles an Energie. Es ist ein sehr interessanter Talk, glaube ich, für Load-Testing. Genau, und wir haben ans Ende gepackt, um eure Load an Informationen zu testen. Viel Spaß. Great, thanks. All right, I heard light mode works better. So, hi everybody, I'm Daniel. Thanks to Markus, who already left, I think. He showed us how to instrument Kotlin applications. Oh, you're still here, sorry. You know, focused on my presentation. And I'm going to show you how to load test your web applications with K6. I'm Daniel. I'm a GNU and Linux enthusiast, so quadruple woo! I'm a big friend of free and libre open source software. I organize the Linux user group in Hagenberg at the university, and I'm a Grafana champion. And now we're loading. We're loading, we're loading. And we get a gateway timeout. Oh no, you don't want this to happen to your website, or you don't want this to happen to the users of your website or your web application or your web API. So that's where load tests come in. There are different types of load tests. You can do a smoke test, so that's just a little load over a long or a short period of time, just making sure your application or your web application works, basically works. There's a soak test, which is a test over a long duration. You make sure it can service sustained load. There's a spike test, so Black Friday is coming up. And as you know, this will lead to spikes in user traffic. You can also do a stress test. So how does your application perform
under high sustained load for not a single spike, but a longer period. And you can do a breakpoint test. Those are fun. You just try to break your application. You apply more load and more load and more load until your application breaks. If we visualize this, we get a picture that looks something like this. The yellow spike on the left is a spike test, short burst of an unrealistically high amount of users. And there are different types. The red one is the breakpoint test, so you just execute the test until your application breaks. And you can do this with a multitude of tools. One such tool is K6 by Grafana. It's an open source load testing tool, so woohoo! It's licensed under the AGPL. You write the load tests in a language everybody loves and hates at the same time in JavaScript, but you might also write them in TypeScript, so K6 simply strips all the TypeScript information from the file and then runs it as JavaScript, because as we all know, TypeScript is just a superset of JavaScript. It runs those JavaScript files that you write in a custom runtime called Sobek that's written in Go. So it's not a V8 runtime, it's not running in Chrome or anything. It's a Go runtime, which makes it fast and scalable. And K6 also allows you, since a few versions, to do browser testing, so UI testing combined with the backend load tests. 3 days ago, K6 had a release, version 1.4 was released, so you can all check it out on GitHub. It's free, and since it's written in Go, it's a single binary, so download the 50 megs or whatever it has and run it locally. Like unit testing, but for performance, so that's one of the claims. You want to test your protocols, so you can do HTTP, of course, you can do WebSocket testing, gRPC, and there are lots of extensions for other protocols. You can do DNS tests, you can load test your Kafka queues, you can load test your Redis key value store, you can load test your IoT message queue, SQL servers, and many, many more. It's developer-centric. I will increase the font size slightly. And there are a few mantras. So simple load testing is better than no load testing, because even with simple tests, you can catch some obvious mistakes early. Your load test should be goal-oriented. If you're working in enterprise, you usually have some SLOs and SLAs that you have to fulfill and must not succeed under any circumstances. If you do, you have to pay a penalty. So your load tests are usually combined with targets that you have to meet. Since the experiments or the load tests are written in JavaScript, they are code. So all the configuration, all the logic is code. You can version control it, you can diff it, you can attribute it to your fellow colleagues and so on. And you can automate it. So this is great. You can run it after every commit that is merged to master, or every time your software gets deployed on your developer environment or on your staging environment, or maybe even in your production environment. And if we have a look at what a K6 load test looks like, so the most simple of K6 tests, or not the most simple, but the most common K6 test. You have a script file, .js, and you define several functions and an option object. And the default function is then called continuously by the runtime. So this is where the actual logic happens. But you can also add lifetime methods. You can do setup and teardown and summary rendering of the load test results. And options obviously specify the options. So how many users do you want, what request rate do you want, and so on. And then you simply type in your terminal, because everybody loves terminals, K6 run, and a path to your file. And then you get this output. So you see, okay, this is K6, you're running the test file.js. We're running a simple scenario for 128 iterations, so we're just doing 128 requests and then we're done. And we let this run. But simply running a test against a server doesn't tell you much. I mean, if it's a Kotlin server, you can
write all the function calls to a file and then look at the file later. But I heard that does not scale very well. So you want to check from a client perspective whether or not your server is working as intended or as expected. So you can use the check function from K6 to perform arbitrary checks on the response returned by your server. So you can check the status code, you can check headers, you can check the content, you can parse the content as JSON and apply regular expressions or whatever you like. And eventually in the summary output, you get a list of all the checks that you performed with, if your service works well, you get a green checkbox, a green checkmark, everything works as expected. If a server does not work as expected, you get a red X with a count of successful and failed checks. And checks tell you yes or no, basically. But sometimes you want to know more details, so you can define metrics. And there are 4 types of custom metrics. You can define a gauge, you can define a counter, a rate, and a trend. And the counter does not need any explanation, you simply count a value. For a gauge, you measure a value and keep track of the last value. Rate is basically what the checks do, so you get passes versus fails, and the trend allows you to do histogram aggregation. I put a simple example there with a lot of numbers. If you can do math in your head, the sum is 42, so this is good. And the counter also tells us that the count is 42. Perfect. And a few more stats that might be interesting. And if you have those metrics, you want your load test to fail if a metric exceeds a certain threshold that you define. So in the options object, you specify thresholds based on certain metrics that you define. You can define thresholds on your custom metrics. You can define thresholds on the built-in metrics that are already recorded by K6. So you say, I want my sum at the end of the test to be 42. And if it's not 42, fail the test. Or I want the average of all my durations that are recorded to be less than 3.5 seconds. Or the 90th percentile less than, what did I put here? 6 seconds. It's a very slow server, you know, it's an old laptop. And then you can tag all your checks and all your metric data points with custom tags. Custom tags allow you to later on separate certain metrics into subsystems. So you might do average request duration per URL or average request duration per user or something like that. So you simply specify when checking or when recording methods, metrics, the tag that you want to apply, and K6 does the rest for you. In the end, you get a test summary. I had to split it across 2 slides because it can get long. There again, you get a summary of all the thresholds and of all the metrics that you have. I won't go into detail because I reckon I'm short on time anyway. And before we continue with workload models, I'm being very brave and I'm doing a short live demo. Ooh! So we have a simple test file. Show of hands, do you want to look at the JavaScript or the TypeScript version? JavaScript. Ooh, okay. Let's do TypeScript. So this is a TypeScript file. You can see all the type information there. And it defines an interface, yada, yada, yada. And this is basically the core of this test. We have the default function. We define this restrictions object, and then we post it to this pizza service. And we specify a very secret authorization token. And then we make sure that the response we get is 200 OK. Let's try to run this. So K6 run, basic TS,
And you see, it's running, it's logging all the responses. You usually don't want to do this in a real test because you can have lots of requests and they don't want to spam your terminal and maybe even slow down your test because the logging overhead. And then we got the summary as shown earlier. So we had 23 checks. All of them succeeded. We have an average request duration of 1/4 of a second. This monitor turned dark, but I don't know if that's a problem. It's okay. Great. Great. Back to workload models. So there are 2 workload models that you can apply or that you have to think about when writing a load test. There are closed workloads and open workloads. Closed workloads is when you can control the number of users. So you have a system with a certain number of licensed users maybe, and they have to sign up and log in to your system. Then you know the number of users and you know the maximum number of concurrent user sessions. The open model, on the other hand, you don't know how many users you have. Maybe you have a ticket shop, or Black Friday is coming up and you're selling Taylor Swift album on your website. Then this can quickly spiral out of control. And to model this workload, you can control the arrival rate of users, or spoken, or more simplified, you specify the request rate directly. You say, I want to have 10 requests per second, or in my Taylor Swift example, 10,000 requests per second. And with K6, you can do this with scenarios. So in the options object, you specify scenarios, and then you specify the executor. If you pick a VUs based, so virtual users executor, it's a closed scenario. If you specify an arrival rate executor, it's an open workload where you specify the request rate. And as you can see in this example as well, multiple scenarios can be run by a single test in parallel. And each scenario usually executes its own function. I'm always getting confused with the 2 screens. So this is the function that is called for the closed scenario, and this is the function for the open scenario. And then load is usually not constant, especially if we think back at the load testing types. The breakpoint test, the request rate is increasing and increasing and increasing. Or for the soak test, it's increasing in the beginning, then it remains constant for a long time, and then it's decreasing again. If you want to model something like this, you can, bless you, you can specify a ramping executor where you can specify how long a certain target should be sustained. So for 1 minute, we want to run this with 50 concurrent users. And then for 2 minutes, or not run it with 50 users, but over the first minute of the test, ramp it up to 50 users, starting at 0 users to 50 users, then keep it at 50 users for 2 minutes, and then over the next minute, ramp it up to 100 users, and so on. The same for the arrival rate, but you're not controlling the users, but you're controlling the request rate instead, so requests per second, or requests per hour, or per minute. And if you visualize this, it looks something like this. So on the left, you can see the users. The green graph on the top left is the users that are currently sending requests to your system. We control the users, so it's following the shape of our test. On the top right, we see the arrival rate, so K6 will automatically inject more users into your system to meet your required load as defined by your test. And on the bottom, we see the response time, so they correlate with the number of users. And I talked about automation earlier. Oh, I swapped to the wrong slide. So I talked about automation earlier. K6 is a tool that can be started from the command line K6 run, right? So it's very, very easy. It's almost trivial to integrate it into your continuous integration workflow. There's a container image available, so Docker container, Grafana/K6, and you can simply, in this example with GitLab, you can define a job. In your test stage, you say, I want to run this Grafana K6 image,
And the script is K6 run and then whatever test experiment you have. Of course, you can make this as complex as you want if you want to deal with GitLab CI YAML configuration. But if you have this, it runs after every commit or after every merge to master or scheduled every day at midnight or twice every day, or as we learned in the Fronius presentation, run it during lunch because their energy prices are really low. So that's something to do, prices. Okay, now we run all the tests. I showed you the summary earlier, but nobody wants to look at textual summary and then you have a meeting every day because everybody loves meetings, right? So, or maybe let's do the meeting every week because who doesn't want to have a meeting every day? And then you look at the results and you say, okay, I think this is getting faster, this is getting slower. No, you don't do that. You look at a dashboard, you export the results. There's a built-in dashboard in K6, so it's running locally, but this is only giving you very limited information. You can implement the handle summary function, and there you can export the summary to a text file, you can customize the output, you can render JSON, you can render text, you can send it to a remote service, so you can store it in a document database, or you can stream all the metrics, so the gauges, the trends, the counters, to a remote time series DB with any of the supported output extensions or output modules, so you can stream it to Kafka, you can stream it to Dynatrace, to Elasticsearch, to InfluxDB. You can do OpenTelemetry exports to store it in whatever OpenTelemetry backend you have. You can use Prometheus Remote Write and many, many more. And you can combine it with distributed tracing so that you don't have to manually instrument all your calls. And then you can follow your load test through your system. And instrumenting HTTP for distributed tracing is trivial as well. You import this this JavaScript file, HTTP instrumentation tempo, it's a K6 library. And then you specify at the top of your test, instrument HTTP. I want to use the W3C trace parent and not the Jaeger one. And I want to only record 80% of all my requests because I'm not interested in everything. And then you just do the regular function and all the HTTP calls are then not instrumented, but every HTTP call gets this trace header. And then you can look at lovely graphs in Grafana. This is a very simple experiment, so it's just start with 0 users, then or 0 requests per second, then ramp it up to, what did I do there? 10 requests per second, so far away from a Taylor Swift ticket sale. And then keep it there for a few minutes, and then ramp it down to 0 requests again. We see in this picture, we almost did 10,000 HTTP requests, so 1 second of Taylor Swift sales. Great. And I will quickly show this again, because the first live demo went fine, so let's give it another try. So we do K6 run, and now I really have to think, because I did this in another terminal. Give me a second. It's recorded, right? So too bad. Prometheus remote, right? Let's try my best. And then we do scenarios. No. Yes. Because I'm not connected to the internet, right? So we'll skip this demo. Demo gods were nice to me once, so I jinxed it. Anyways, you run the test, you export all the metrics to your favorite time series database, and then you query it with a visualization tool such as Grafana, and then draw beautiful graphs that you can later analyze more easily. You can do alerting on these metrics, so you don't have to hold a meeting every Friday afternoon
and compare the metrics manually. And if that's not enough, everybody loves UI tests. Who's done Selenium or Playwright before? How did you like it? Playwright, yes. I see shaking heads. You won't like it more with K6 because it's the same API. It's not the API that's terrible, it's just UI testing is terrible. You rename a button, you move a button, you change the color, I don't know, the test breaks. Browsers render something differently, your tests break. Maybe that's a good thing, who knows. Anyways, K6 browser was an experimental extension in the past. It got promoted to be stable, so it's now integrated into K6. It has a Playwright style API, so it's not 100% compatible with Playwright, but it tried pretty hard. And it records core web vital metrics. It uses Chromium browsers behind the scenes, so you have to have Chromium installed. It can take screenshots, woo, but it's really helpful if your tests break and you want to check. And it can do hybrid tests, so this is really nice. You can run a scenario and apply 1,000 requests per second to your WooCommerce ticket shop, and then have a Chromium browser open your shop and have a look at how it's breaking apart. And if you run such a browser test, or how to run such a browser test is maybe the more important question, you specify a scenario and tell it to use browser type Chromium, and that's it. It starts a Chromium instance and runs the test, and then collects the metrics. And this is what a UI test looks like, so you might make out some things that look familiar from Playwright, so you have this page locator and get by role and wait for timeout and screenshot and so on. And that's it. I can't demo it because I'm not connected to the network. There are some links. k6.io. Get it, run it, try it. Grafana open telemetry. And if you like to play around with a test system, so don't break other person's websites, but if you want to run small scale load tests, there's quickpizza.grafana.com, where you can request pizzas and specify I don't want to have, I don't know, pepperoni on my pizza. And then you get the pizza back. I can do a live demo of a running test, but what I can do is I can show tests from yesterday. So this was a test from early morning. You see request rate is rising, and I should be able to do some traces. So this is how do the requests flow through the system, and I need to specify the time directly. Today is the 13th, right? So 7 to 9, 8, 9. Let's see. No data. Okay, great. Nope. Demo another time. Thanks a lot. If there are any questions, feel free to shoot. So the question, how much work is it to send an email after the test to tell your boss it got slower, or it's the same? If you record or if you send the metrics to a time series database, and that time series database has alerting functionality, just use that. If you want to send an email to your boss, if thresholds are exceeded, that's easy. You can check the thresholds in the handle summary function, and then if you find a JavaScript library that does provide the possibility to send emails, send an email from there.
but I'm pretty sure there's a web API somewhere that you can just post and it sends emails. Yes? Have you considered combining this with continuous profiling? Yes, so sorry, the question, have I considered combining this with continuous profiling? Yes, I have, and I would have shown it to you in the demo if it worked. This quick pizza demo does all the things, so it collects logs, traces, and profiles, so you can look at beautiful flame graphs while or after your test is running. Yes? So if I got your question right, what do I do if K6 can't really stress my system, right? So your system is too well engineered. Written in Rust. I hear you. Well, K6 can do lots of requests for one, and if that's still not enough to break your system, start a second K6 instance. There is a distribution mode. I'm not 100% sure how that's supported in the open source version, because there's K6 Cloud as well, you know. They have to sell their stuff. But you can, if you have a simple enough test, just start it in one VM and in another VM and maybe in a third VM, and you should be good. They have a Kubernetes operator, yeah, thanks. And you'll probably saturate your network first. Yeah. Anybody else? Otherwise, I will be here later. But yeah. What about combined testing of how my frontend behaves under load? Like, I want to throw 1 million requests and Yes. one of them is the UI. So the question, how can I do combined load? So I want to apply 1 million requests per second. So Taylor Swift is going wild. At my backend, and then check how my frontend behaves. Hybrid tests. So you specify a browser scenario to start a browser and test your frontend, and then you specify a second scenario or a third or fourth to do the backend stuff. You should, yes. You should get proper loading metrics. Because the scenarios run in parallel, so they run concurrently. And one scenario applies load to your backend, and the other one just refreshes your browser page or whatever you define. Okay, if no more questions, then another big round of applause. Thank you, Daniel. Thank you. You also get a sticker. Thanks. And I'll be around, so don't be shy. So this concludes the official part of the Technologieplauscherl today. Stay around. I think we have some more beer. And yeah, I always like this informal part very much, where you can just talk to each other. And yeah, have fun. See you next time. Thank you.